Hello everyone and welcome to my channel. So mock test 2 on law of contract held today morning at 9:30 a.m. So dear participants, thank you for your cooperation. So let's begin. The first question is, which of the following is true? So my statement board koi na yet correct option to oppose C, only legally enforceable agreements are contract, because agreements which are not legally enforceable are not contracts only, and such agreements cannot be enforced in a court of law. Second question is, which of the following is not an essential for a valid contract? Here what is essential kuntu no hoy, not an essential. Okay, so here the correct option is D. Kyono A, B আৰু C jibur dia ase intention to create legal obligation, free consent, competence, lawful consideration, all these are essentials for a valid contract. Third question is, consider the following statement. Etu question মই দিছো section 5 or পৰা section 5 to june bhalke porise definitely koribo paribo correct answer to. So here the statement 1 is correct, okay, and statement 2 is not correct because here the not what is missing. Okay, an acceptance may be revoked at any time before the communication of an acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards. So the correct option is only statement 1 is correct, option A. Section 4 deals with, so section 4 deals with D, all of that. It deals with when communication of a proposal is complete, when communication of an acceptance is complete, and when communication of a revocation is complete. Section question number 5 and 6 are my legal reasoning duta diso. That legal reasoning principles থাকে আৰু এটা facts থাকে, principle to facts ত apply কৰি আপুনি appropriate answer to choose কৰিব লাগে. So কেনেকে legal reasoning solve কৰে মই এটা ভিডিওস দিছিলো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জুডিশিয়েল সাৰ্ভিস গ্ৰেড 3 টা কোৱেশ্চন এটা মই 2020 কোৱেশ্চন এটা মই সলভ কৰি দিছিলো। তাত কেনেকে কৰিব লাগে গুটেখিনি বস্তু মই বুজাই দিছিলো কি কি ৰুলস আছে। ওকে, হেডি ভিডিও চাই লব। সো আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ৰ প্ৰিন্সিপল টু কি বুজাইছে আমি প্ৰথমতে জানি লওঁ। সো যেতিয়া লিগেল ৰিজনিং এটা সলভ কৰিব তাত যেটো প্ৰিন্সিপল থাকে এই প্ৰিন্সিপলটোৱে কি মিন কৰিছে তাত কি কৈছে হেতু ফাৰ্স্ট আপোনালোকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। তাৰ পিছত সেই প্ৰিন্সিপলটো ফ্যাক্টছত এপ্লাই কৰিব। ওকে, এণ্ড নেভাৰ কুৱেশ্চন দ্য গিভেন ফ্যাক্টছ এণ্ড প্ৰিন্সিপল। তাত আপুনি নিজে নিজৰ কুৱেশ্চন নকৰিব বা নিজৰ নলেজটো এপ্লাই নকৰিব যে নহয় প্ৰিন্সিপলটো এনেকুৱা হ'ব না এনেকুৱাটো হ'ব নালাগে, এইটো বস্তু এনেকৈ লিখিব লাগিছিল নহয়, যেটো দিছে যেটো কৈছে হেতু আপুনি ফ্যাক্টছত এপ্লাই কৰক। ওকে, so principle to মই পঢ়ি নাথাকো, just কি কৈছে এটো বুজিবলৈ আমি ট্ৰাই কৰো। So here the principle provides that sale is not affected merely by the exposure of goods by a shopkeeper. Okay, so the exposure of goods by a shopkeeper does not amount to an offer to sell. Okay, so দুটা পার্ট আছে যে অকল শপকিপাৰ যে বস্তুটো এক্সপোজ কৰিছে হেতুৱে নুবুজায় যে it does not amount to an offer to sell. This is the first part. Okay, second part is when the customer pick them up. Customer বস্তু এটা ললে হেতু নুবুজায় যাতে বস্তুটো কিনিব। So this is the main theme of this principle. So principle provides that the sale is not affected merely by the exposure of goods by a shopkeeper or when the customer pick them up. Now facts to কি কৈছে মিছাৰ টিনা গিফট শপ এখনত গ'ল, তাৰপিছত ব্ৰেসলেট ট্ৰাই কৰিবলৈ ধৰিলে, ব্ৰেসলেট ট্ৰাই কৰাৰ পিছত ফাইনালি গ্ৰিটিং কাৰ্ড এখন চুজ কৰি গ্ৰিটিং কাৰ্ডখন কিনিব বিচাৰিলে। তেতিয়া শ্বপকিপাৰে কৈছে যে যেহেতু তেওঁ ব্ৰেসলেট ট্ৰাই কৰিছে গতিকে তেওঁ ব্ৰেসলেট কিনিব লাগিব। সো এতিয়া আমি প্ৰিন্সিপলটো এই ফ্যাক্টছত আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব। সো প্ৰিন্সিপলত কৈ থৈছিলে যে the sale is not affected merely by the exposure of goods by a shopkeeper, or when the customer pick them up. So in the instant case, Tina cannot be compelled to buy the bracelet just because she tried them as sale had not been affected. She can choose to buy whatever she wants or not buy anything at all. So the correct option is here C. C to appropriate hobo. Tina could buy just the greeting card if she wants a sale had not been affected yet. Question number 6, ইয়াত দুটা প্ৰিন্সিপল দিছো যিবিলাক এগ্ৰিমেন্ট এনফৰ্সিবল বাই ল, দিস কন্ট্ৰাক্ট এণ্ড নট এনফৰ্সিবল বাই ল হেতু ফয়ড। তো ফ্যাক্টস টু সাইড অফ ফ্যাক্টসত মালিক আৰু স্বামী এটা কন্ট্ৰাক্ট কৰিছিল আলিক মাৰিবলৈ 10 লাখ ৰুপিছ টাকা, যেতিয়া আলিক মাৰিবলৈ যায় আলি পলাই যায়। ওকে, এতিয়া এই প্ৰিন্সিপলটো ফ্যাক্টসত এপ্লাই কৰি আমি ক'ব লাগে যে মালিক আৰু স্বামীয়ে যিখন এগ্ৰিমেন্ট কৰিছে এগ্ৰিমেন্টখন কেনেকুৱা। সো এই যিবোৰ অপচনছ দিছে তাৰ সেই অপচনছবোৰ যদি আমি প্ৰিন্সিপল ফ্যাক্টসত এপ্লাই কৰি চাই তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব ইয়াত এ। কিয়নো First principle to sub an agreement enforceable by law is a contract. যিবিলাক agreement law দ্বাৰা enforce হয় contract হয়। Okay, আৰু যিবিলাক enforce কৰিব নোৱাৰি সেইবিলাক হৈছে কি void. So ইয়াত মালিক আৰু স্বামীৰ মাজত যিখন agreement হৈছে এই agreement খনৰ যেটো purpose object, object to কি হয়, it's unlawful.
okay so এনেকুৱা ধৰণৰ এগ্ৰিমেন্ট কোৰ্টত এনফোৰ্স নহয় so the agreement between Malik and Shami is void. So as per principle 2, an agreement not enforceable by law is said to be void. In this case, Malik and Shami entered into an agreement to kill Ali, and such an agreement is neither lawful nor enforceable by law. Thus, the agreement between Malik and Shami is void. When a party reverses a proposal with another proposal without knowing the original proposal, it is known as cross offer. Okay, so yet I have a question cross offer whether cross offer can be considered as mutual acceptance. No, cross offer cannot be considered as mutual acceptance. Or question number 8 or most of questions will pohi na thaku bahut time jay. So question number 8 or apnar correct option to hobo that is proposal. To proposal definition ase apnar section 2(8). Okay. Question number 9. Question number 9 to correct option to hobo apunar C. Promise. It promise or definition to ase apunar section 2(B). So a proposal when acceptance become promise. Okay. Accepted become promise. Question number 10. Question number 10 to correct option to hobo apunar voidable contract. Voidable contract to define kora ase section 2(8). Okay, more gotekhini pohi thoka nai apnaloke section 2 par jodi interpretation clause to bhalke pohi theba void contract voidable contract ki aru difference to apnaloke pohi theba. Question number 11 to correct option hobo that is option B. 12 question number 12. So a proposal may be revoked by ways are provided in 6. So section 6 or a proposal keneke revoke over ways bilaki. Okay, hebrew provide kora so this statement is correct. Or section 6 or mate there are 4 ways of revocation of proposal. This statement is also correct. Yet this is 3 ways as a 3 ways. So definitely I have go to section 6 or mate side away as so 3 ways hobo no so this statement is wrong. So here the correct option is 1 and 2 are correct and 3 and 4 are incorrect. So already question to answer to moi die thusu jibilake bhalke porise kono problem nai dekhar loge loge recognize koribo pari very easy for them june porha nai jar confusion ase section 5 or loko section 6 to definitely telokor olopolo problem hobo so he karone okoman enukwa dhona questions so ma ketiaba deujer revision to apnalokor bhal hoy. Question number 13. In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and qualified as per section 7. Competency to contract mention kora ase 11. That ki criteria dia ase age of majority, sound mind and not disqualified from contracting by any law. Question number 15 correct option 2 ase D. So free consent ase section 14 or undue influence ase 16 aru consent to only ase section 13 aru ei jibilak definition ase apunar free consent, undue influence, coercion, fraud ek gutei pur bahut important hoy exam ot pray questions ahi thake so sections pur apnaloke bhalke monot rakhibo try korbe jate apnalokor mix hoy na jay. Okay, kuntu section kuntu apunar definition kuntu section provide kora asile. The term coercion means here the correct option is all of the above. So to bhalke pohilobo to ase apunar 15 not coercion to. Okay. 17. When the consent to an agreement is caused by undue influence, the contract is voidable as per section 19A. Where both the parties to an agreement are under a mistake, as to a matter of fact, the agreement is. So agreement content ki hobo? The agreement is void. Okay, as per section 20. So june direct bhalke purise dekhar loge loge apunaka question bo dekhar loge loge recognize koribo paribo he karone mo hoday ko je direct khon bhalke A to Z porok apune ekdom preamble opra je direct khon ki koise direct khonor main kotha eta particular section ki ase particular section ki koise bhai section tur upor kiba explanation ase niki tat kiba proviso ase niki পঢ়ি পেলে আপুনি নিজে ইন্টারপ্রেট কৰিবলে হিক কেনেকে ইন্টারপ্রেট কৰিব পাৰে. Okay, so if you want to do really good and want to successful in the legal field, you have to read the direct পঢ়াটো খুব জৰুৰী. direct to পঢ়ি নিজে ইন্টারপ্রেট কৰিবলৈ জুনে পাৰে ধুনিয়াকে
তেওঁলোকে চাব আপোনালোকৰ নিজৰ কনফিডেন্স লেভেলটো বহুত বাঢ়িছে আৰু ধৰক আপুনি মেইনছত এনসাৰ ৰাইটিঙত কোনো প্ৰবলেম নহয় আপোনাৰ ভাইভাত গ'লে আপুনি নিজে কনফিডেন্ট ফিল কৰিব যে ইয়েছ মই এই পাৰ্টিকুলাৰ একখনৰ বিষয়ে ভালকে জানো পাৰ্টিকুলাৰ একখনৰ এক্সাক্টলি সেকশনবোৰত কি কোৱা আছে মই ভালকে বুজি পাওঁ ওকে সেইকাৰণে বেৰ এখন পঢ়িব লাগে কাৰণ দিট ইজ দ্য মেইন এক্ট এই মেইন এক্টখনত সেকশনছবোৰ আমাক কি কৈছে আমি ফাৰ্স্ট বেৰ এখন পঢ়া যাও তাৰপিছত আপুনি কমেন্টছ পঢ়ক ভাল ৰাইটাৰৰ ভাল বুক এখন আপুনি লৈ লওক কেতিয়াবা কিছুমান সেকশন বুজি নাপালে কমেন্টছবোৰ পঢ়া দৰকাৰ কমেন্টছবোৰৰ পৰা এনসাৰ ৰাইটিঙত আমাৰ হেল্প হয় সো কমেন্টছ পঢ়ক লগতে বেৰ এখন পঢ়ক আৰু এখন ভাল ৰাইটাৰৰ ভাল টেক্সট বুক এখন ফলো কৰক তাৰপিছত আপোনাৰ সময় আছে আপুনি আৰ্টিকেল পঢ়ে জাৰ্নেল পঢ়ে বেলেগ কিতাপ পঢ়ক কিন্তু বেৰ এক্ট পঢ়িব খুব ভালকে পঢ়ক আৰু সেকশনছবোৰ ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিবলৈ শিকক ওকে আৰু বেৰ এক্টৰ ল্যাঙ্গুৱেজ মতে যে লিখিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই আপুনি পঢ়ি পেলাই বুজি পেলাই সেই সেকশনটো কি কৈছে আপুনি নিজে লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰক হেতু এবিলিটি যদি এবাৰ আপোনাৰ আহি যায় আপুনি এবাৰ চাব আপোনাৰ কনফিডেন্স লেভেলটো কিমান বাঢ়ি যায় আপোনালোকে তেনেকৈ ট্ৰাই কৰকচোন ওকে Question number 19. Question number 19 correct option to hobo jetia the agreement or object by consideration to unlawful that is void. Okay, section 23. 20. So 20 apuna correct option to hobo yet that is B. So if only any part of a single consideration for one or more object or any part of any one of several consideration for a single object is unlawful then the agreement is void as per section 24. Match the following. So agreement in restraint of marriage, in restraint of trade and in restraint of legal proceedings could be এইবোৰ আপোনাৰ প্ৰায় এক্সামত আহি থাকে কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰ চালে আপুনি গম পাব যে সেকশনছবোৰ ভালকে কোনটো সেকশনে মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব সো হিয়াৰ the correct option is A okay restraint of marriage 26 restraint of trade 27 and restraint of legal proceeding 28 22 agrees to sell BA 100 tons of oils there is nothing whatever to show what kind of oil was intended agreement is void for uncertainty section 29 or apnalake illustration a to sub illustration a to hoy aru contract act hok IPC hok tort hok section to poribo logote jibur illustration dia thake illustration bu bhalke sabo kan illustration to bilakor pora questions ahe okay 23 contingent contract to kuntu section define kora ase so 23 to no 25 to no 32 to no that is so option is none so contingent contract define kora ase section 31 not contingent contract important ho short note ahe question ahe bhalke buji pelai pohi thobo okay question number 24 a context to be a sum of money when B marries C, she dies without being married to B, the contract becomes void under section 32. 32 to moi eta illustration pora disu so illustration bilak poribo bhalke section 37 deals with obligation of the parties to contracts next question section 51 so section 51 deals with the performance of reciprocal promise so section 51 to jodi ki koise apni jodi sai je hoine contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed no promisor need perform koise je tetia promisor perform koribo nalage unless the promise is ready and willing to perform his reciprocal promise so section 51 deals with the performance of reciprocal promising a contract is said to be frustrated when performance of contract become impossible under section 56 doctrine of frustration or doctrine of impossibility very important okay halke cite about doctrine to question number 28 or correct option to hoise B chapter 6 deals with the consequence of breach of contract 29 section 124 of the contract defines contract of indemnity okay contract of indemnity to black halke cite hobo apnaloke next consider the following statements so etu moi question disu confusion ase karobar ei section tut question tut আপোনালোকে section 126 to পঢ়িলে দেখিব এই গুটেখিনি কথা তাত আছে okay so section 126 talks about the contract of guarantee what is contract of guarantee who is called surety who is principal debtor and who is creditor moi principal debtor and creditor kotha dia ne contract of guarantee surety aru guarantee to ki either oral aru written so all the statements are correct so correct option is here D okay
সো সেকশন 126 ৰ পৰা মই বেলেগ কোৱেশ্চন এটা একচুয়ালি প্ৰথমতে ফ্ৰেম কৰিছিলো তাত এটা প্ৰবলেম দি মই তাত আইডেন্টিফাই কৰিব দিছিলো কোন কন্ট্ৰাক্ট হয় কোন সিউৰিটি হয় কোন কোন কন্ট্ৰাক্ট অফ গ্যাৰান্টি কি হয় সিউৰিটি কোন হয় প্ৰিন্সিপাল ডেপ্টৰ কোন হয় ক্ৰেডিটৰ কোন তাৰপিছত মই কোৱেশ্চনটো চেঞ্জ কৰি এটো কোৱেশ্চনছ দিলো ওকে সো যদি কমপ্লিট হৈ যায় আমাৰ যেতিয়া মক টেষ্টবোৰ আপোনালোকে মোক মনত পেলাই দিব এই 126 ৰ ওপৰত মই আপোনালোকক এটা প্ৰবলেম এটা কৰিব দিম ওকে সো মই গ্ৰুপত দিম ইউটিউবত নিদিও মই সো গ্ৰুপত যদি আনসাৰ দিব পাৰে ওকে যদি নোৱাৰে তেতিয়া ইউটিউবত ভিডিও বনাই পেলাই আপোনালোকক মই বুজাই দিম ওকে সো মনত পেলাই দিব ৰিমাইন্ড কৰি দিব মোক 126 to পঢ়িব ওকে ইম্পৰ্টেন্ট হয়টো সেকশন 31 এই পঢ়ি লব গুটেখিনি সো ইয়াত কাৰেক্ট অপচনটো হৈছে এ দ্যাট ইজ কন্টিনিউইং গ্যাৰান্টি ওকে কন্টিনিউইং গ্যাৰান্টি আছে আপোনাৰ সেকশন 129 আৰু এইটো মই দিছো ইলাস্ট্ৰেশন A2 okay guarantee obtained by misrepresentation and concealment so guarantee obtained by misrepresentation is invalid guarantee obtained by concealment is invalid both are invalid as per section guarantee obtained by misrepresentation under section 142 is invalid and concealment to ase apunar section 143 okay so which section of the Indian contract it defines bailment bailor and bailee so etu apuna khub important ahi thake bailment ki bailor kun bailee kun so kuntu section etu define korise that is the correct option is that is C okay 148 section to define korise etu bhalke apnaloke pohibo ar 148 ot jitu explanation eta ase explanation to apnaloke pohi thobo 34 section 146 of the contract it deals with the liabilities of co-surety liabilities of deal kore 35 in bailment the bailor is bound to disclose faults in goods bailed as provided in section so etu kuntu section provide kora ase here the correct option is option B under section 150 so jodi yat faults to disclose nokore as per section 150 if it does not make such disclosure he is responsible for damage arising to the bailee directly for such false that's why the bailor is bound to disclose false in goods bailed as provided in section 150 question number 36 consider the following statement okay so here the correct option is A only the statement 1 is correct okay a contract of bailment is voidable at the option of bailor option or bailor the contract of bailment con voidable not at the option of bailee that's why this statement is wrong only the statement 1 is correct and the section 153 question number 37 the bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge section 172 so section 172 opposite pledge define kora ase enikon section 172 defines pledge pawn or pawning so it like site hobo okay 38 if the bailee without the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods etu questions apunakor pray ahe so here the correct option is bailee is bound to bear the expenses of the separation or division or any damage arising from the mixer section 156 to 7 39 the pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledges so the above statement to amar jetu statement etu true hobone false so the above statement is true section 175 question number 40 a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with third person is called an agent agent or principle of questions khub ahe he chapter to apnaloke bhalke site hobo okay question number 41 which section of the Indian Contract Act defines agent and principal so agent or principal define korise section 122 মই আপোনাক কলো যে agent principal code define korise he gute khini apnar ba duties bila ki hoy aru sub agent he gute khini bhalke chapter to apnaloke bhalke sabo prelims to question hai mains to question hai next consider the following statements so question number 42 to apunar correct option to hobo yat all are correct so any person may become an agent who is of sound mind attain the age of majority etu ase apunar section
184. Consideration is not necessary for an agency. It is mentioned under section 185. An agent's authority may be expressed or implied. That is mentioned under section 186. Section dash of the Indian Contract Act defines sub-agent. So sub-agent to define korise 191. Section 40, question 44. The sub-agent is responsible for his acts to the agent, but not principal, except in case of fraud and without wrong. So, a question to confusion ase boli koise. So, a statement to true hoy ne false hoy. Okay. So, yet first answer to ami kole. So, this statement is true. এইটো কাৰণে আপোনালোকে পঢ়িব আপোনালোকে চাওক সেকশন 122 টু চাব ওকে 122 আপোনালোকে একদম লাষ্টত চাব বেৰেকখন লক it talks about the section 122 talks about the responsibility of sub-agent responsibility বিষয়ে section 192 mention কৰা আছে তাত আপোনালোকে চাব যে last লিখা আছে যে sub-agent is responsible for his acts to the agent sub-agent নিজৰ actor কাৰণে agentৰ ওচৰত responsible হয় but not the principal ওচৰত নহয় কিন্তু যদি fraud বা but in case of fraud or wrong এনেকুৱা ধৰণৰ কেছত কি হয় sub-agent জন প্ৰিন্সিপালৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লায়াবল সো আপোনালোকে এটা কাম কৰক বেৰেকখন লৈ পেলাই আপোনালোকে সেকশন 192 to আপোনালোকে চা 192 আপোনালোকে যদি চাই ফাৰ্ষ্টতে আপুনি এখিনি নাপাব মই জাস্ট সেকশন টু পৰা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক কোৱেশ্চনছ টু দিছো ওকে তাত আপোনাৰ আছে সাব এজেন্টস ৰেসপন্সিবিলিটি টু আছে ইয়াত আপুনি এটা মোৰ ভুল হৈ গল অৱশ্যে এটো আপোনাৰ প্ৰিন্টিংত ভুল হৈ গল উইদাউট নহয় এটো হ'ব willful okay willful wrong okay so sub-agent is responsible for his acts to the agent but not the principal except in case of fraud and willful wrong so that is mentioned under section 192 and 192 talks about the representation of principal by sub-agent agent properly appointed so agent or ki responsibilities agent's responsibility for sub-agents aru sub-agent or responsibility bikhoyo 192 কোৱা আছে সো 192 টু যদি আপোনালোকে ভালকে পঢ়ে তাত গুটেখিনি আপোনালোকে গম পাব ওকে আৰু যদি তাৰ পিছতে কিবা কনফিউজন থাকে মোক ক'ব বেৰেকখন লৈ সেকশন 192 ভালকে প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে পঢ়ক ওকে question number 45 agency can be terminated a question to আপোনালোকৰ খুব আহে মেইনছ to আহে আৰু প্ৰিলিমছ to আহে so here the correct option is all of the গুটেকিটা আপোনাৰ correct by the principal revoking his authority or by the agent renouncing the business of an agency by the business of the agency being completed by either the principal or agent dying or becoming unsound mind or by the principal being adjudicated and insolvent under the provisions of the acts of all of the above aru agency can be terminated to mention kora ase section 201 okay next question number 46 yato ma kisman statement disu okay so here the correct option is both the statement okay both the statement are correct yato koman bhul ase etu 1 hobo aru etu 2 hobo okay so agent is bound to render proper accounts to his principal on demand that is mentioned under section 213 to sauk apuni okay in case of difficulty it is the duty of an agent to use all reasonable diligence in communicating with his principal and in seeking to obtain his instructions okay it is apunalke says that is provided under section 214 so 213 or 214 to apunalke sa dekhibo je both the statements are correct এই দুটা sections e apunalke পঢ়ি লব problem থাকিলে জনাবো question number 47 so sections kuntu section par kuntu section lage contract actor it deals with the principal's duty to agent so principal's duty to agent আপোনালোকৰ মেইনছ টু কোৱেশ্চনছ আহে ওকে সো হেকানে বাৰে বাৰে কৈছো এই চেপ্টাৰটো আপোনালোকে খুব ভালকে চাব প্ৰায় কোৱেশ্চনছ অহা দেখা যায় ওকে সো হিয়াৰ দ্য কাৰেক্ট অপচন ইজ 222 to 225 section 222 to 225 of the contractor deals with principal's duty to agent
48. Two or more person can be employed to act as agent, to act as jointly hobo pare, severally hobo pare, but jointly or severely hobo pare. Gotike at correct option to hobo D, either A or B or C. Question number 49. A being B's agent for the sale of goods induces C to buy them by misrepresentation, which C was not authorized by B to make. The contract is, to yet contract kon ki hobo, that is void, as between B and C at the option of C. Okay, the contract is void at the option of C. Section 238 to sabo, to last section apanakor contract actor. Okay, and illustration A to ase. Okay. So section 238 to ki koise, if misrepresentation or fraud committed by agents acting in the course of their business, okay, for their principals, then it affects principal also. Jetia principal ko affect koribo, kintu jodi he misrepresentation to ba fraud to agent jone commit kore in matters do not fall with their authority, okay, tetia kintu hetwe principal of affect nokore. Ta duta part ase principal of ketia affect kore or principal of ketia affect nokore. So remember, misrepresentation or fraud committed by agents acting in the course of their business for their principals, then it affects the principals. Okay, and when misrepresentation and fraud committed by agents in matters do not fall with their authority, that means principal or authority jodi nokore, then it does not affect the principle. That talks about that is mentioned under section 238. আৰু question যেটো 50 মই দিছো হেতু মোৰ অলৰেডি যেটো MCQs দিছিলো মই আপোনালোকক কন্ট্ৰাক্টৰ পাৰ্ট 3 আছে আই থিংক হে পাৰ্ট 3 আছে তো এটা মই এক্সপ্লেইন নকৰো আপোনালোকে হেতু চাই লব সো কাৰেক্ট অপশন টু হ'ব সে X need not pay anything as the celebration of the marriage was impossible due to the conflict. তাত মই ডিটেইলস ডিসকাস কৰিছো হেতু চাই লব আৰু এটো আছে আপোনাৰ সেকশন মই 56 ৰ পৰা দিছো ডক্ট্ৰিন অফ frustration opera. Okay, so ekhini siraji amar paper khona jikin discussion koribo logia, so ma ako apnalok arobar koi thoisu je apnaloke bear ekhon hodai porhob. Okay, so maximum questions ma bear actor pra disu at eneke questions pur actually exam to prepare kora hoy, so bear ek bur bhalke jane nohoy apnaloke bhalke buji lok section bur interpret koribole hikok, apnaloke nije interpret kori apnaloke likhibole try korokson, etio homoy ase আৰু এইবাৰ আপোনালোকে বহুত সময় পাইছে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে, আগতে সাধাৰণতে ইমান সময় নিদিয়ে, কিন্তু যদিও সময় পাইছে এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপোনালোকৰ ডেট দিব এক্সামৰ ডেট হয়তো দি দিব খুব কম টাইমৰ ভিতৰতে ডেটটো দি দিব, ডিক্লেয়াৰ কৰিব, তাৰপিছত প্ৰিলিম হৈ যোৱাৰ পিছত ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰি ৰিজাল্ট হোৱাৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হয়তো মেইনছটো হ'ব। সো আজিকালি মেইনছৰ কাৰণে বহুত বেছি সময় নিদিয়ে, কেতিয়াবা 15 ডেজ 20 ডেজ দিয়ে, গতিকে যেহেতু সময় পাইছে আপোনালোকে ভালকে পঢ়ক। ওকে, আৰু ডাইৰেক্টবোৰ গোটেইকেইখন পেপাৰৰে এবাৰ হওক দুবাৰ হওক যেনেকে যাৰ যেনেকে যিমান কেপাচিটি বুজিব পৰা ভালকে আপোনালোকে ডাইৰেক্টখন পঢ়ক আৰু এখন ভাল মেইন কিতাপ পঢ়ক, বাস এইখিনি ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে পঢ়ক আৰু বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰক বস্তুবোৰ। ওকে, সো থ্যাংক ইউ।